Okay. Kwenye somo la leo tunaanza kuanza kusoma strategy. So I hope by now kila mtu anafahamu nini maana ya Forex. So today we are going to start on the strategy. Hii ndio ambayo inakupa the skills to know where to buy and sell. And this carries only 10% of the whole pizza. So ni kitu cha muhimu, ndicho ambacho kitakuwezesha ujue wapi ubai na wapi useli, but there are more other things that you need to control yourself so as for you to become a profitable trader. Yep. So today tutakava kwenye part candlesticks, support and resistance, plus candlestick, reversal na patterns. By the end of this session, hivyo vitu vitatu ndivyo ambavyo nimevi highlight uwe unavijua sana, cause hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo vitakusaidia. Sijui kama mmesoma kile kitabu ambacho niliwapa, naambia msome hadi peji ya 15, I don't know, ya 8 hadi 15. Kama ukiweza soma mpaka ya 42, sijui mlisoma, I don't know, but kama mmesoma itakuwa vizuri sana kuweza kuflow pamoja leo. So it's not moving. Okay, so why is it sharing? So leo kwa kwanza tunaanza kwa kwanza kwa kuwatambua the key players ambao wana play in the kwenye soko letu la Forex. Ni wakina nani hawa ambao wana play part na vitu gani ambavyo vinafanya Forex iwe Forex. If you remember correctly, last time nilitoa mfano wa serikali kununua bidhaa from sehemu moja kwenda sehemu nyingine. I think mnakumbuka hilo, kwamba serikali maybe ya China inafanya biashara na serikali ya Marekani. The first and the biggest players are the governments and the central banks. So serikali ya China inapotaka kufanya kazi na serikali ya Marekani, hizo serikali mbili zinakuwa ndo zina take part kwenye Forex, ndio hela inakuwa change, zinavyokuwa exchange. Na hizo hela zinavyokuwa exchange, hawa exchange wao wanaenda ku exchange the central banks, zile benki kubwa. So those are the first big players, na hapo ndipo soko linapoanzia. Then players wa pili wanaofuata commercial banks, investment funds. Kama sisi ni Crest Capital, ndio tutadili hapo kwenye investment funds plus corporations. Hapo unaona commercial banks ni mfano maybe CRDB. Kama unavyoona hao CRDB, NMB, wengi nao pia wana trade, yeah, na wana take part kwenye Forex. Then kuna a third party ambaye wanaitwa ni brokers. Sasa hawa brokers ni kazi yao kubwa ni kuwa ni kama link between the main market na sisi ndo hao wa mwisho ambao tunaitwa retail traders. Sisi ndo hao wa mwisho ambao tunaitwa retail traders.
na pesa zetu tunaziweka kwa hawa watu ambao wanaitwa brokers. Na kwa muda wangu ambao nimejifunza forex na nafanya forex, nimeona brokers ni watu muhimu sana. Yani you need to have a very good broker for you to have a good life kwenye biashara ya forex. Mabroker wengi wana matatizo. Yeah, mostly mabroker wa Kiafrika, especially mabroker wa South Africa. So it's better tunadili na mabrokers wa nje, mostly wa Uingereza. Yeah, wako wengi wazuri. Yes, sema hao tu ndo hivyo, hawanaganaga hizi mpesa nini, hawana kidogo, watu hawapendi, wana prefer watu wa South Africa ambao wana mpesa, lakini kiukweli they are really troublesome. Yeah. So nimeandika the above players make the forex market. Na vitu ambavyo hawa players wanavyovifanya ndio vina affect the movement of the market. Yani hawa player wakifanya kitu kwa wingi kwa pamoja ndio wana affect the market to move in a certain direction, maybe to be an uptrend or to be a downtrend, kwamba either ipande juu au ishuke chini. Another thing you should know is forex market is decentralized. Forex market is decentralized. Hakuna mtu ambaye anamiliki forex market, na hakuna mtu ambaye anaweza kucontrol forex market, but there are people who can have influence. Unajua hili soko limove, inabidi kuna pesa kubwa, pesa nyingi sana. Pesa inapokuwa nyingi ndio mtu ana uwezo wa kumove hili soko. Na hawa wanaofanya soko sana sana ni hawa wajua, hawa governments and central banks, mostly central banks. Hawa wana uwezo wa kuinfluence soko hata kuangalau hata dakika 10-15, na hizo dakika 15 zinaweza zikawa very profitable kwao au zikawa mbaya sana kwetu. Yani wana uwezo wa kuinfluence soko kwa muda mchache, but hawawezi kulimove soko like masaa 24, hawawezi. So kuna vitu vingi huko mbele nitawafundisha ni jinsi gani hawa watu wenye pesa wana uwezo wa kumove soko, but hawawezi control like 24/7. No, hawana hiyo hela. And forex ni biashara ambayo kila siku kuna almost $6 trillion zinakuwa moved kila siku. $6 trillion, that's a lot of money. Hakuna kampuni yenye hiyo hela ya kucontrol soko. That is 7 trillion. We're not talking of billions. We are talking of trillion. Kwa hakuna serikali, hakuna mtu mwenye kuweza kuweka hiyo hela kwa pamoja akalicontrol soko. Hiyo ni hela nyingi sana. So forex is decentralized. Hiko ni kitu ambacho nitaka mkifahamu. So nikawekea picha hapa ya the key players na vitu gani ambavyo wanavifanya. Hizi notes nitazituma kwenye group, mtazisoma, mtaona tu kwa uelewa. Hivi vitu inabidi uvijue, uvielewe. Hizi notes naomba mzisome. Nimeziweka ziko short na zina vitu tu ambavyo vitakuweza kufanya ujue nini ambacho kinaendelea. Yes. Another thing is, sasa ndo tunaenda sasa kwenye the main part. And the main part of something called strategy. Now kwenye strategy kuna strategies aina za aina mbili ambazo unaweza ukafanyia analysis kwenye soko. The first one being fundamental analysis. What's the meaning of fundamental analysis? Fundamental analysis ndo kama mnasikiaga kwa watu ambao mje kufanya forex na mmesikia watu wanasema news. Yes, it's something like that. So this type of analysis is based on economic data and news events.
vitu vikubwa ambavyo vina influence hapa kwenye fundamental analysis ni economic indicators. I think kuna mtu kwa anapiga makelele, ingekuwa better ngoja ni mute. Okay. Mr. Please, naomba mute. Okay. So kuna economic indicators. Mr. Norbert, please mute. Okay. Kuna economic vitu ambavyo vina make up hii ni fundamental analysis. Ni kuna economic indicators kwenye nchi husika ambayo ina involve hiyo ni currency. Mfano kama kwenye nchi, Mr. Norbert, na kuomba mute please. Natumia hapo ndio zinanisumbua au ngoja nichomoe kabisa ndio nasikiza kabla. Ya poa. Sababu naona ninajaribu kukumute afu hivyo. Guys, ni distraction. Okay, let me try. So kuna economic yani kuna vitu ambavyo vinaweza kukufanya ujue kwamba nanio ya nchi itakuwa strong or weak currency. Mfano tunazungumzia mfano wa nini currency, mfano ya Marekani. Hamtutumie kama mfano. Kwenye nchi panakuwa pana watu wengi ambao hawana kazi. Mr. Norbert, kiukweli unanidistract vibaya mno. Please. Sijui ngoni toke afu niingie tena sababu naona sijui hata uweze mimi sijui imetokea na nini. Okay, fanya hivyo basi please. So kuna economic indicators ambazo mfano kwenye nchi, na hizi indicators kuna app nitawaambia download, mtakuwa mnaangalia ni vitu vipo tu, usijali. So kama hapo inabidi uwe unafuatilia sana, no, kuna app ambayo itakuwa inakwambia. Mfano kwenye nchi kukiwa kuna watu wengi ambao hawana ajira, it means huo uchumi wa hiyo nchi unakuwa uko weak. Kuna kitu kingine kinaitwa GDP, ni ile budget ya nchi ambazo zina budget kubwa, it means wana uchumi mzuri. Na kitu kinaitwa trade balance, hiki inamaanisha ni the level of exports and imports, yani kuna balance. Nchi ambayo inafanya a lot of exports, then it means that your country it has a strong uchumi, na uchumi unapokuwa strong then nani yao pia inakuwa strong, pesa yao. Na nchi ambayo kama sisi wa Tanzania ambao we do a lot of import, then it means that we have a weak currency, na uchumi wetu unakuwa weak. So ndio hivyo. Kuna kitu kingine kinaitwa monetary policy, ni masuala ya benki hizi rates nini interest, pia vina affect pesa ya nchi. Mfano kwenye jana hapo kwa naangalia maybe China na Marekani. Okay, achia jana, mfano tu leo nilikuwa naangalia habari, kuna kiugomvi between Marekani na Faransa. Marekani anataka amuongezee interest Faransa kwa sababu tu Faransa amuungi mkono nani Marekani kwenye issue ya wapi Iran. Kwa hiyo vitu kama hivi kwamba nchi inapokuwa ina interest rate kubwa sana za kwenye biashara, mfano sisi hapa Tanzania ukitoa gari from Japan maybe kwa milioni 6 mpaka gari lifike Tanzania unalipia almost hela kama hiyo.
Kwa vitu kama hivyo pia ni vinaathiri uchumi. Hivi vitu vyote nasikika kwani? Ndio. Hivi vitu vyote vinaathiri uchumi wa nchi. So hautakiwi uwe an economic expert kuvijua hivi vitu. Kuna app nitawapa na hizi news ni fundamental. Kuna a way as we grow nitawaelekeza jinsi ya kuzisoma, but our main focus is not on the fundamentals. Our main focus is on another thing. But yes, hizi fundamentals zina kazi kubwa sana, inabidi uzijue, inabidi uzielewe kila siku uzifuatilia. Mfano juzi kama mlicheki my status niliposti kwenye issue ya Marekani na China, walikuwa wana vita ya kibiashara for almost 2 years, na juzi waliingia mkataba, walisaini mkataba. Niliposti kwamba pesa ya Marekani itakuwa strong, na kweli jana Friday kuna pairs za Marekani za USD zimekuwa very strong na tumebuy na tumepata pesa. So ni vitu ambavyo inabidi uanze kuvielewa, na watu hivi vitu hawavielewi. People always wanakimbilia tu kwenye technical, but these things, for you to become a complete trader, you need to have a good balance between the fundamentals plus the technical. Now we are going to the next chapter, which is called the technical analysis, and our efforts will be here. Sisi ni watu ambao tutatumia sana technical analysis, but we need to have an understanding of the fundamentals. But when you are right in the technicals, most of the times zile fundamental waga zinaenda mule tu ambapo zinaenda hizi technical. So as tutapozidi kuwa pamoja and as we grow, nitawaonesha jinsi gani ya kutumia fundamental, but our main focus will be on the technical. So what is technical analysis? Technical analysis is the study of past market data, so as we can be able to predict what will happen in the future. So hili soko linavotembea, kuna data ambazo zinakuwa recorded in form of graph. I do believe everyone here kwa namna moja ama nyingine ashawahi kusoma shule, ashawahi kusoma masuala ya nini graphs. Siamini kama kuna mtu, maybe wewe umesoma tu nini English from darasa kwanza hadi form hadi chuo, but at one point or the other mshawahi kusoma nini graphs. So kuna data ambazo zinawekwa kwenye graphs. So tunabidi tu tuna uwezo wa kusoma zile graphs ambazo huku tunazita nini charts. You read the past data so as you can be able to predict what will happen in the future. And there are only two assumptions. We say that history tends to repeat itself and price moves in trends. As nimwambia kwenye Forex, we only buy which is an uptrend or sell which is a downtrend. Yes, so price moves in trends. Where hizi analysis zinafanywa kwenye charts, ndio nimetolea mfano kwamba kila mtu ashakusoma graphs hizi, kuchora sijui bar graph manini yale. So sisi huku tunazita charts, and hizi charts zinakuwa zimetengenezwa na vitu ambavyo vinaitwa candlestick. Just tuadi kwenye hizi notes hapa na kitu hapa nataka nikiongeza, ni kitu muhimu sana hapa. Naandika candlesticks are measured by using using metric called pip or pips. Yeah, hii nimeupdate quick tu hapo. Yeah, so hizi candlestick zinapimwa kwa kutumia kitu kinachoitwa pips. This is a metric. So ili ukitaka kujua ukubwa wa candlestick, you need
to measure the number of pips hiyo candlestick imemove. Na hizi pips ndizo ambazo ndo mimi napenda kuzidefine ni the fractional change in price. Ni the fractional change in price. Sasa pale price inavyo change, hizi ndizo ambazo sisi tunazihesabu, na ndizo hizo pips ndio ambazo zinatufanya sisi tupate pesa. So we have charts, na hizi charts zinakuwa composed with candlesticks, na candlesticks zinapimwa kwa kutumia pips. Mpaka hapo kuna mtu mwenye swali? Okay, just to be fair, let me show you an example. Yeah, hii ni pair ambayo ilikuwa inashuka wiki nzima, na hapa ndo zile news za nini Trump na China zilitoka maeneo haya. Mimi ni predict kwamba in near future kisha tu kidogo hapa ikaanza kupanda. Hii ni pair ya USD na MCHF. Leo kuna kitu hapo ninaenda kuwafundisha, or if not nilishafundisha wiki iliyopita, ya last time nilishafundisha kwamba hii pair ya kwanza ni inaitwa nini base currency. Hii ya pili inaitwa quote currency. Hii base inapokuwa strong, price inapanda juu, ina buy, inaitwa nini bullish. Hii ya pili inapokuwa strong, ambayo ni quote, price inakuwa inashuka, is called ni bearish. Huo tu ni mfano ambao ni kitu ambacho nishafundisha, sasa hivi ninatoa mfano. So nachotaka kuonyesha sasa hivi ni kuonyesha what do the candlesticks, chart kwanza inafanana vipi. Hizi ndo chart zetu. So these are our charts ambazo tutakuwa tunazitumia kufanyia technical analysis. These are the charts. These are our beautiful charts. Yeah, these are our beautiful charts. Na hizi ndo analysis ambazo nilikuwa nafanya kwa ajili ya wiki ijayo. Kwa ndo naenda sasa kuwafundisha how kufanya analysis. So hizi ni charts, na hizi unazoziona hizi ndio ambazo tunaziita candlesticks. Na hizi candlesticks zinapimwa kwa kutumia pips. Sasa hivi so size lazima ujue, lakini pips unachukua hii inaitwa crosshair. Unaanzia pale candlestick inapoanzia, unapima mpaka juu. Na hizo na number of pips ni hizo za katikati ambayo inasoma 1367. Hizo ndio number of pips. So it's really simple. So by now you know the charts, you know the candlesticks, and you know the pips. If you have a question, please unaruhusiwa kuniuliza sasa hivi before I move forward. Okay, we go to the next thing. Now the next thing ni tunaenda kudefine the candlesticks. What are the candlesticks? Candlesticks are the visual representation of what is going on the market. Tunazi represent on charts, and we have two kinds of candlesticks. We have candlesticks ambazo zinafanya price buy. We call them bullish candlesticks. Anything kinachoconcern about kubuy is called bullish. So kwenye Forex ukisikia nini bullish, we are talking of buying or of an uptrend. In Forex, if you hear anything about being bullish, we are talking about buying or an uptrend. So we have bullish candlesticks, and these are always represented in white color or green color. Also, we have type 2, which is called bearish. Hizi ni kusell. So anything kwenye Forex which is called bearish, we are selling, or it's a downtrend. And these are represented by black and red color. So hizi candlesticks zinakuwa represented kwenye muda. Nadhani hata tulivyosoma form 4 form ngapi kwenye zile bar charts lazima ziwe zina muda period, maybe 1 year, maybe 1 month or 1 week, right?
and also the candlesticks zinakuwa represented in time frames. Candlesticks are measured in various time frames. Yani tunazimeasure kutokana na muda zinazotokea. So kwenye hizi chart zetu ambazo tunatumia kuna dakika moja, kuna dakika 5, dakika 15, lisali moja, masaa 4, siku moja, wiki moja na mwezi mmoja. Let me go and show you by example. What do I mean? Let me look for a clean pair ambayo sijaisumbua. Hii hapa. Good. This is called gold. Okay. So hapa hizi ndo hizo time frames. Inamaanisha nikiweka time frame ya 4 hour, it means that in this candlestick moja ilitokea kwa muda wa masaa 4. You'll see that the moment I change the time frame, na hata hii chart inaanza kuwa na sura tofauti. Look, nikienda kwenye time frame kubwa zaidi ambayo ya siku moja, utaona chart ishaanza kubadilika na ushaanza kuona hata chart kwa ukubwa zaidi. Hata muda hapa naona mpaka mwaka 2019 Julai, but nikiweka 4 hour nikirudisha hapa naona tu mpaka Desemba mwaka 2019. Kuna vitu vya nyuma huko sisivione sababu nimezigawanya, candlesticks zinakuwa nyingi. So the higher I go, the I'm clearer the chart becomes. So it means hapo kila candlestick moja ilitokea kwenye siku moja. Kila candlestick moja ilitokea ndani ya siku moja. Kila candlestick moja ilitokea ndani ya siku moja. Once I change to weekly, it means kila candlestick moja unaiona hapa ilitokea kwenye kipindi cha wiki moja. Ndio maana ukiangalia chart yangu ina go back mpaka mwaka 2013. So our job is to look with the past data. This is the past data 2013. Now ni tupo 2020. Tusharudi nyuma miaka 7 nyuma. Now we use the past data to predict what will happen in the future, and that's the meaning of technical analysis. I hope we are clear there. Hakuna swali. If you have a question, please don't hesitate to ask. This is your class. Naomba Pia. Yes. Naomba urudisha hiyo nini? Analysis ya day 1 ya hiyo siku moja. Okay, here it's not that I'm doing analysis. I'm just trying to explain ni nini hizi candlesticks zinafanya. Kwamba kila nikiweka kwenye weekly, it means that kila candlestick moja inatokea kwenye kipindi cha wiki moja. If I go to D1, it means kila candlestick moja inatokea kwenye kipindi cha siku moja. If I go to 4 hour, it means kila candlestick moja inatokea kwenye kipindi cha masaa 4. If I go to 1 hour, ni hicho tu. Yes. Sijui nimejibu swali lako. Yeah. Kama sijajibu naomba nieleweshe vizuri. Naweza kukujibu. Tayari. Okay, great then. Tayari naweza kuendelea. Sawa. Okay. Let's proceed, and I see time is really running out. Okay, so let's go see what candlesticks zinafananaje. Hii ni mfano tu ambapo, as I said, candlesticks za kubai zinakuwa nyeupe, candlesticks za kuseli zinakuwa nyeusi au nyekundu. Hizi ni nyeupe au za green. Tofauti ni ndogo tu, ni kwa uelewa kwamba hii na price ya kufungua inakuwa chini, price ya kufungua inakuwa chini, price ya kufunga inakuwa juu. It means kwamba imepanda, kwamba ilipanda from lower price to higher price. Simple, ndio maana ina buy. Here ilifungua juu higher price, ikaja kufunga at a lower price, ndio maana ime sell. It's really simple. But
kuna baadhi ya candlestick utaona zinakuwa zina vijincha. Hizi vijincha we call them as shadows or wicks. Shadow or wicks or tail. Jina lolote ni kitu kimoja. It's called a tail or a shadow or a wick. What does it mean? Kwamba let's assume hii candlestick ni ya lisali moja. The price ilivyo open, price ili open, let's say for instance ilifungua kwenye bei ya shilingi 2,100 the price, but price ilivyofunga by the end of 1 hour ilifunga kwenye price ya 2,400, lakini in between hilo lisali moja price ilienda mpaka price ya 2,700, pia ilishuka mpaka price ya maybe ya 1,800. So ndo maana zinaacha hizi shadows or wick. Sijui mmenielewa. Kama sijaeleweka naomba nirudie tena. Let's assume hii ni nani ya lisali moja, ni candlestick ya lisali moja. Sasa hivi ngoja nitumie mfano wa okay, let me go to my board. Sijatumia board. Okay, hii ni nani ya lisali moja, candlestick ya lisali moja. Let's say saa 1 kamili ndo candlestick inaanza, imefungua hapa, bei imefungua hapa. So hapa ngoja niandike saa 1, hapa niandike 8 am. Sawa. Saa 1 kamili price imefungua hapa. Kwa saa 1 ikaenda saa 1:15, but on the way ikaanza tena kushuka, price ikashuka. Ikaenda sasa hapa tunazungumza tu ni kwenye saa. Hapa ni saa 1. Bado tupo maybe tupo saa 1:15. Saa 1:15 guys, hii video ya sasa hivi itazima kwa sababu niliseti muda mchache. Naomba ikizima tutatoka, but after 2 minutes naomba tena click link tena muingie tena, sawa? Because I really need to ili somo la leo hiki kipengele kiishi na nataji pia muelewe. So thank you. Okay. So saa 1 kamili imeanza hapa, price imepanda. But saa 1:15 price ikaanza kushuka. Okay. Sababu mmeniruhusu kwamba tutafanya upya, tutaanza upya nyingine. Ngoja nifanye bisa muelewe. But kama hamtarudi ni warashirashi tu. Let's say here ni 2,000, price ya 2,000. Then let's say here ni price ya 1,800. Then here ni price ya 2,400. Hapa kuna 2,600. Sawa. So saa 1 kamili price imefungukia hapa, this saa 1 kamili. So price ikaenda saa 1:15 price ikaanza kushuka, ikaja mpaka 1,800. But bado tupo muda wa saa 1. Saa 1:20 price ikaanza tena kupanda. Saa 1:40 price ikashuka. Saa 1:50 price ikapanda. Saa 1:59 ikaanza kushuka. Saa 2 kamili price ikafunga hapa. So tunapima mwili, tunaita nini, body. Body is measured from when the price was opened to the time price ilifungwa. Ndio tunapata mwili wa candlestick, the body. So this becomes the body. Wow. That this is the open price, this is the closing price. But within hilo lisaa price ilishuka hadi kwenye 1,800, na within hilo lisaa price ilipanda hadi 1,600. Sijui mmenielewa? Yeah.
na the same thing can apply kwenye kusell, sema itu inakuwa vice versa. Guys, everything kwenye forex ni vitu viwili, it's either buy or sell. So nikifundisha kwenye buy ni una vice versa inakuwa kwenye sell. Sababu nikisema niwe ninafundisha mfano wa buy sell buy sell buy sell, tunaweza tusimalize leo. Okay, great stuff. Nadhani mmeelewa. Yes. Okay. Great stuff. So now, what are the tools used in the technical analysis? Hapa ndipo nani inapoanza kwa mchezo wetu, na hapa ndo inabidi sasa uwe na peni yako na daftari. Kama ulikuwa huna peni na daftari, sasa hivi ni unaanza sasa kuhitaji. If you have noticed, whenever I open a chart, if you have noticed, whenever I open a chart, haujaona hizi chart zikipandaga tu au zikishukaga tu. I'm right? Tena ngoja nitafute chart nzuri, mfano hii hapa. You see? Haujaona chart ikipandaga tu au ikishuka tu. You see that price in a move in like zigzag, right? Now there is a reason to that. Kuna reason ya kifundamental, but sitawafundisha sababu sisi hatutumii fundamental analysis, but since we are using the technical analysis, ngoja niwape tu sababu ya technical, but zote ni sawa, ni kitu kimoja. Ni sawa nikwambie kitu ni sawa na nani wanaitwa kwa Kiingereza Yesu, kwa Kiswahili na Jesus. Yeah, so simple as that. So we have things called support and resistance. What are support and the resistance? So mpaka hapo ninakujibu. Support and resistance ndizo zinazofanya price isiende straight forward, au move to up or down. So there are things which are called support and resistance. Now before sijaja kwenye kusoma notes, let me go and show you something practically. Ni hizi hapa ambazo mimi mnaona hapa ninazichora, ni hizi mistari nyeusi. So once the price is going up, ikikutana na rejection, kizuizi, this rejection is called resistance. But when price is coming down, ikikutana na kizuizi, hiki kizuizi kinaitwa support. Hayo tu ni majina tu ambayo yanatofautisha, but they do the same job. So generally mimi I call them support and resistance. CCM zote, kwa sababu sitaki wanafunzi nianze kujichanganya. Ni basically it's the same thing. Yeah. So hizo ndo zinaitwa support and resistance, kwamba price ikiwa inapanda juu, okay, pia gani ambayo nitakuwa na mfano mzuri? Okay, GN. Yapa. Price imepanda juu, ilishindwa ni ku break at first time. This is called the resistance. But when price was coming down, cheki ikakutana na kizuizi, hiki kizuizi kinaitwa support. Guys, we have dakika 3, so ikizima I suggest we subiri dakika 2, then nitajoin tena tujaribu kumaliza. I really want to finish this. Yeah, so these are zones on market that reject price of a pair. This means the price is more likely to bounce or to reverse or to change direction inapoenda kuhit kwenye hiyo zone au inapofika kwenye hiyo zone. Price is more likely to bounce. Price is more likely to reverse
price is more likely to change the direction kuliko kuivunja hiyo zone. However, once the price has passed this level, it is likely to continue dropping. Sasa hapa ngoja ni edit. Dropping or climbing until it finds another support stroke resistance level. So dropping in case ilikutana na support, climbing in case ilikutana na resistance. Ndio maana hata huku pia nimeziandika respectively. Yes. So ngoja niende kuonesha mfano iko kitu ambacho nimekisema. So hii imeshuka lakini haikuvunja, ikaja tena kuretest haikuvunja, so ika bounce. So this one imefanya kazi vizuri. Hapa ni kuna zone ya support ambayo pricing ilishindwa ku break. Now look here. Here pia ipo. Nitafundisha kuzichora leo. Guys, muda unazima, so naomba to switch. Naomba to switch.